yake na tafadi Salma Ahmed ta ce yanzu haka dai za mu samu mu yi tattauna batun siyasa. Mun san this week dai batun budget nan da sauransu, kuma batun football kuma zo cikin sa ba mu zama ba mu yi batun football. Mun taba kan kadan sai san mu zoom into our major discussion na yau. Mun san dai yau za fara debate na parliament budget 2023 budget, minority da majority sun je parliament su tattauna batun dai budget nan zuwa har dai next week ina mini Tuesday kenan na duba ko dai su wrap up dai muna duban dai alheri da ya fito cikin abin da parliament za su yi. Waɗanda za su taimaka mini muna su yi karin bayani ko karin haske kan issues nan sun yi ready, suna zaune baki na sun yi ready suna kuma abin da za su faɗi duka yana represent ra'ayinsu ko dai na party su ne, bai represent ra'ayin bai na multimedia ko dai bai na TV. Yasa abin da suka faɗi duka is their wanga ake kan shi ra'ayinsu ne ba ra'ayin bai na multimedia ba ne. Yasa ina gode muku kwarai gentlemen. Naga Nazir Idris da shi ne deputy secretary na Ayawa su East na NDC. Naga recently aka re-electing shi. Yasa ina mitun ya win na bezo studio ba mu yi tattauna bai sa shan ce congratulations on retaining your seat ko. No, winning it. Winning it. And I mentioned previously. No. She can aspire ni. Previously, okay. Research director. Oh, okay, research director, of course, of course. Zudeka win as deputy secretary. Secretary. Now Ayawa su East NDC. Congratulations. It's a hard-fought win, Kena. Natama na farko dai shi mu gode ma Allah. Da ya bamu wannan kyauta muka move from research director na constituency to deputy secretary na constituency. Sannan kuma mu gode ma constituent delegates da suka vote mu. Na tama suna gan kokarin da muke taimakan party. Shi sa mun gode musu da opportunity da suka ba mu servants, kuma we do our best to serve. Wanda kuma suka lose kuma sai mu ce we need them to come and support. Ya so mu rika mu yakin party. Chairman na chairman wala ya lose. Shi sa chairman guda. Chairman one. Yes, once a chairman always a chairman. Shi sa shi kuma muna need ilimin shi da supportin shi. Sannan kuma na congratulate new chairman Alabi Kila. Okay. Allah taimake mu rika baki da Allah ba mu sa. Ngode. Sannan kuma muna tare da Malam Umar Alhassan Ibrahim, shi ma Sodiwa yana zuwa na yana muna karin bayani, yana cikin communication team na NDC Madina constituency. Malam Umar shance sanda zuwa mun kuma hadu kuma kai gyara kace NDC. Nace MPP ko NDC nace oh sorry bari gyara kai mini afuwa. Communication team member ni na New Patriotic Party NPP Madina constituency Malam Umar Alhassan kenan. Yasa shi kai mini gafara. Sanda zuwa. An tashi lafiya. Mun kwana biyu kenan. Alhamdulillah. Bari dai mu tattauna batun Black Star dai. Mun san jiya sun bari gari yayi dadi. Na san ka duba match nan dai, menene ra'ayinka dai? General thoughts ka batun match nan kuma going forward. Ko da ko ni gaisuwa kuma da zaka yi na insha Allah. Wannan dama ga da mutanen masu duban ku baki daya da mutanen Madina ko baki daya, sannan constituency executives da kama tun chairman electoral coordinators da yan kuma polling station executives. Ko ba zan manta da mutanen Madina Zango, Madina West, popularly known as Madina West, Madina Zango, tare da malumma duka da imamai da sarakan kabilu. Bayan wannan shanin Black Star, mu duka mun witness abin da ke tafiya daga kasan Qatar da game da shanin World Cup ga. Kowa kaga ya qualify World Cup na jin kusa ne cikin shi ma inda cikin kasan shi. Dan shi haka ne, don in ka lura na kiran wannan kowane match za a buga cikin World Cup is considered as a final. World Cup finals haka ke kiran. Me yasa ke kiran final? An buga ne tun daga kasan nan har aka yi aka kai sama. Wadansu suka qualify to abin ga. Dan shi kowa zaka gane wurin nan ba kawon lasa ba ne, ba ka rina shi, irrespective of the fact that waɗansu countries an san su football nations traditionally.
ba kowa kaga kamar yadda na fadi na gabatar kowa kaga ya tsallake har ya kai wannan matsayi ko marhala da ka san kamar kusa don shi kowa zaka gamu don shi ba mu gamuwa da wani kasa ce wanga dai kaza ka duba da abinda Saudi Arabia suka yi ma Argentina who happen to be favorite suna cikin favorite da ake kiyasi cewa aka yi harsashe wasu suna su yi su win amma duwa abin da ya faru da su don shi kasashen mu muna difficult group ka duba Ghana Uruguay South Korea da Portugal duka abin gani strong nations in football ba mu yi sa'a ba na farko mun buga ball mun yi ya kawo kokarin mu amma Portugal suka ci mu unfortunately muka doke shi haka na amma na bin ga an gyara kaga mutane da yawa to ana duban ball ne ka passion is a game of passion wanda ko mutum bai understand ba yana duba go ne da yake duba a cin da ba ci ba ko lalle haka nan amma kaga wani na ji cikin college ko wa an ci matsala ne in ba ci ba matsala ne ai ka san gane kowa coach ne suna gwada substitution coach na bai yi ba haka ne kaga kowa da ra'ayi kai baka san reasons da bari yayi wannan substitution in zai zo ya fadi lalaka ka je ka ba shi gaskiya to haka ne yanda kowa muke gane wai ra'ayi abin ga ra'ayi riga kowa da irin tasa na ci ba laifi kowa mu duka we are very passionate about football as a nation bayan hakan ga kuma mu bayan haka mu as abin ga as spectators muna ciki abin ke yi da ra'ayinmu ko da yake ba ra'ayin aspects bane mu ma muna namu ina jin yana da kyau kowa na gwada ra'ayin shi amma ball mu da abin gaskiya Black Stars su yi kokari kai da opponent ka kuna buga ball bai tsaya yana kallon ka haka amma your ability at the end of it all ne the scores and that is what matters yes kana da right ka wanda ya ka samu 3 points shine lifeline abin da ya bari muke da kwazo ko muke da abin ga hope kaman mun za mu qualify kenan inde da jiya ba mu mun win wannan match ba da yanzu muna cikin wanda muke shirye kayan mu sai haka muna need win dai muna need win ko sai mu consolidate abin ga mu da shi win ne mu da Uruguay kuma mu da sun tabuga kowa sa abin da ya faru wajen shekarun baya 2010 South Africa da shi wanda suna cewa revenge mu ba wani batun revenge ba muna buga ball mu ne za mu je mu win muka win muka kare mu batun ayayi batun revenge for now we are looking for win insha Allah kuma ina duban abin zai kyau na'am Black Stars to kafin dai the longest 10 minutes of our life extra time da aka kare ba zai bane it has always been like that our 10 minutes na ba zai bane ya sunan shi kafin dai so ma dai ina ta ma sofin shugaban kasa John Dramani Mahama yana celebrate birthday. I stand on behalf of the good people of Ayawa so East muna wish on John Dramani Mahama, His Excellency the president in waiting, happy birthday. To kan batun ball shin ce kaman entire Ghanaians mun congratulate players nan da technical team da taimakon da suka yi yana suka yi kokarin da suka yi cikin ball da aka buga jiya na ta jiya Ghana ya come standstill kowa ya damu yana so ya ga abin da zai faru karshe har ma aka zo da first half muka ci 2 bayan mun ci 2 muna duba abin da zai faru kuma suka ce 2 nan duka ya bari gari kowa ya masu muna Allah mu gande ai kokare Allah da Kudus yaro Nima yayi kokari ya sa winning goal aka zo aka karata kowa na ta addu'a muna Allah mu gande an tashi to fast forward abinda ni dan ce ne ya kamata team mu coach yayi kokari ya duba substitution ya yake faruwa aka me yasa aka yi substitution me yasa muka ci goal within that period now we come very wanganga weak to stand up suna ana wanganga suna chin back shi sai aka mata duba nan sannan kuma substitution da kuma a duba da kyau yana zai don next match da mun nan it defines whether mun je next stage ko ba mu zuwa next stage sai sai kuma muka je next stage kuma
go in nanduka any winning na important because that's really can she say from go better mu fara buga knockout stage mu Ghanaians muka buga draw to muna lucky it means I'm qualify muka win mun qualify so we go looking for the ultimates go draw number yes muje looking for the ultimates suya suci haka ne shi sa ya kamata mu doki faith mu sa hannun mu yana zamu yi haka shine by winning mu ci matchin goben nan shi sa technical teams su kokari a duba kuma yanda muke kaman yana aka concede goals within few minutes so bin nan kaman ya kawo damuwa ya kamata mu duba yana da magance wannan mu duba yana da mu prepare ahead yana da yi mu make sure kaman we will not fall in that trap kaman don yanzu mu yi lucky mun samu opportunity mun score kuma inda ba mu score ba it means an je 2-2 nan it means ya zama damuwa kenan shi sa Allah dai ba mu sa dan Friday Ghana zai buga ko yau za fara last group muna fata Friday ranar Juma'a babban rana haka da ne samu alfarman kamar mana haka kowa ke fadiwa kan mu je da intention kamar da mu je mu buga very perfect game namu ne mu win yes kan mu je wanda mu je muna retaliate wanda ma kai mistake ma kamar ka fara samun cards sai sa mu je with the mind kamar da mu je mu win ne muna duba abin da zai faru gaba we take one match at a time sai sa abin da ni ba zan fadi kenan mun gode kwarto jama'a yau dai muna kan Tsarin Safiya inda wal haka dai muna duban shani batun siyasa yanzu haka dai ba mu yi magana ba mu yi batun football in jiya bai sai afin bari yan siyasa su masu tattauna kan kadan yanzu dai za mu shiga into issues na za mu duba mun san yau dai za a fara debate budget wasu muna batun ball kuma mun san batun 2023 budget kenan shi ma last week ranar da Ghana ya buga da Portugal ranar nan no kenan Furata ya zo read budget to yau za su fara debate shi dai daga parliament zuwa dai har next week din na gan sun gama yasa minority kuma sun yi wasu zatuka wai sun thoroughly scrutinize wannan budgetin da za a kawo parliament sun yi batun national cathedral da sauransu sa muna son mu duba da in general da ba mu son mu limit shi to only the national cathedral mu duba in general da 2023 budget da aka kawo yau za a fara debate na san going forward dai mun jiji magagazatutukan da minority da majority duka za su argument da za su yi duka ya hale kai wurin voting kuma dai mun gan yanda za a kare yasa wannan za su taimaka mini malam Umar Alhassan Ibrahim shi communication team member ne na MPP Madina constituency haka kuma Nazir Idris kuma ko comrade Nazir Idris shi ma shine deputy secretary na Ayawa su East constituency na NDC su za su taimaka su yi muna karin bayani kan issues da zamu duba mu discuss bari dai fara da malam Umar dai general impression ka dai batun 2023 budget dai kamin mu je into the specifics now. Budget ne budget shine ainihin harsashen kasafin kudi na kasa abinda harsashen nawa ne za a mobilize as revenue when expenditure za a yi duka da projected ne ana harsashe ne to da kuma general policy monetary policy of the government economic policy of the government na jin shine minister ya faɗin nan kaga waɗansu shekaru akwai details da ke ciki na differ from depending on the minister and depending on the year exigencies of the year or what is happening kaga this year yanda aka yi shi is been relatively shorter rightly so kaga lokaci ne da yake lokacin kunci ne na economic situation da muke find ourselves in the country to the extent kamar muka je IMF su taimake mu don shi in ka gani the economic policies na in ka analyze ka ga kamar trendin shi da abubuwan shi duka yana skewed towards that issues of IMF negotiation and all those things. Yanzu critical thing ne menene za ka yi ka mobilize enough revenue knowing that the people are also in a difficult situation so ka balance the two to shin ka duba indirect taxation
shine ke fetch kowa kusan kowa na biya kaman VAT kowa na biya ba kaman directorization ne on incomes and all those things. There are a lot of loopholes to keep, even though successive governments soon have improved situations but there are problems. So kaganda nda karfin ya je kenan indirect taxation in the form of VAT. Kaga an kara VAT kadan 2.5 now. Yes. Na budget. An kare. Sannan ka duba wani taxation kaman e-levy kuma da shi ma yazo. Da an review in the form that it used to be. Kaman wani sai ka samu wani threshold tukuna kafin yanzu the is rate yanzu kana gani an kashi 1% now flat amma shi aka yi aka cire the incident of ya ake kiran shi the incident of ya ake kiran threshold na amma shi aka kawo shi 1%, which means ya zo kasa amma an rage threshold. So many more will be able to pay one particular tax in them. Kuma I'm widen the tax net. Okay. You cover so many individuals or people regarding that particular taxation. You see, it's a laudable having. Don't forget, the issue. There's a very serious issue of employment, public sector employment freeze. Yeah. Rightly so. It's a measure to reggae expenditure, especially relative to having a government spending and all those things. So it's abune daiki. Any watcher of the economic situation or economic front will not be surprised. I think that was to be expected. Normally, the moment kaji wurin now, invariably about 80% sooner, especially developing countries, they carry kaji IMF. I think it's the first dose. Don't support the structure of our economy. Invariably, kaga our public sector is normally bigger because it has the feature of wage bill. Wage bill. That's the feature of having economy of the structure of the economy of having a developing country. It's a government that is the biggest spender. Then I spend more, especially the wage bill. Because wouldn't that the mutane ake don't cancel aiki suna so the bamuda well fully rounded or fully developed having a public sector. A private sector. Which is the public sector that absorbs or that employs more people. So wouldn't know kumakaga abinda efarin. There's that freeze. That is to be expected. Be the bamba maki. But to run after the devil lies in the word, in the details. The Chicago abinda minister here present at the parliament is the general policy statement that these salient things that but this debate in Ghana, they through the process and then they come out with all the issues, the nitty-gritties. I mean, wouldn't none za debate all the issues and then also because of 2023 budgeting also soon criticize austere measures in the aka take Ankara VAT 2 point that ya take effect in pass one budget kenan 2.5 ya ke kiran shi percent na VAT ya je 15% kenan currently 12.5 ne ya je 15% sannan kuma 11 nan da ana expect kama aka rage 1% nan da afi su bari 100 Ghana threshold na saboda an bar musan kama 100 Ghana na talakawa waɗanda ba su yi su saboda su aka yi wannan threshold tam da yake 1.5 na me yasa maybe da ba bar shi kan 100 Ghana na still a rage shi to 1% ko even less ma sannan kuma batun freeze on yake kiran shi employment da kai batun shi mun san maybe IMF wani recommendation ne wa gan wannan duka ya kawo ya bari 2023 zama wani year nan masuwa ma Ghanaians that's why challenge da muke cikin za kuma kara mana masuwa don yanzu aka in ka kare kana neman aiki cikin public sector nan baka samu aiki aka kuma taxes kuma gashi kuma ana karawa kuma gashi kuma e-levy kuma da yanzu aka kowani ko 20 cities aka yi ma mobile money ma an cire cikin ba gan wannan ya kama mutane masuwa because of the austere measures in the government zai take na inda ya pass wannan 2023 budget aga ko ya kai
in kai haka akwai magana shi, in kai haka akwai magana shi. In the government through the leadership in parliament and then the ministers and all those things soon ka all the details, but yanzu gani understanding na about this things ne ba na riga na baka hint kuma government has hinted, and any watcher or any person who knows about the workings of the economy of nations who know, who could predict some of these things happen. Okay. So be the mamaki the yezo, but as to the level of yanda sukane, it's not all doom and gloom about the economy. No, there are very glad tidings about that. Freeze on public sector employment and compensating the what so very laudable programs, both government and then the multilateral programs. The government, come on, you start. Yeah. The Sauransu. The youth starting is going to develop a private sector. With that is the aim of this in the government. That's the objective of the government. Question then, how already Mutane access to Mutane sun samu barin gwada maka how it's going to work. Those programs now are going to generally to develop the private sector businesses. Empower an individual, koda SME ne small scale ko startup. Ya employ mutun da ya ko biu. Ya wayin shi youth nan ko youth the unemployment situation dukan zaka segregate shi. Kaga greatest percentages this in the youth. It's youth unemployment. Yes, so that is the unemployment da ake fadi duka is basically youth. Unemployment kamar ka fadi, but in kamar fadi in ka employ through those programs, that's what they are geared towards doing. They are skewed towards the youth empowerment, to empower them economically, to open startups and then having a small scale businesses. So the objective is for them to develop to the extent that they can employ one or two, depending on their size, the capacity, the sizes. So you employ, and by doing that, you are reducing unemployment. So, it's not doom and gloom, even though there's currently suna carbon 45 leap. Livelihood empowerment suna karon 45 si dama an kara musu to 90 cedi saboda suna ji so the exigencies of the DNA definitely it warrants that adjusting. Na kuma back to kai muna still carrying bayani kan bari zuwa wurin Comrade Nazir Idris 2023 budget kaji dai zatutukan da yazo baya yau za fara debating shi dai minority way they will thoroughly wanga investigate ko dai su engage wannan issues nan da ke cikin wannan budget nan. To abinda na farko dai dan ce ne shine I'm highly disappointed as a Ghanaian against majority side of the house. Okay. Abinda yasa nace na yi disappointed kansu. Su da kansu sun gan problem da Kenofurata ya kama garin Ganga. Su da kansu sun admit wahalan da Kenofurata ya kama garin Ganga was see in the expense of she da edubuane ada wanganshi asunan Ganga Minister of Finance suke benefits cikin garin Ganga. Mun gan kadan cikin tepun da Anas ya kawo. Shi yasa ni na tama kaman yanda suka dace suka amince kaman suna so Kenofurata is step aside don yanzu aka kaga cikin finance akona da kana ka build confidence by taking an action information I build confidence in the market. She said the circumference Kenofurata kan kaman some of the issues da muke faced ya rage. How? She ya ce maka information I perception about cikin finance perception na bari kaman yanzu aka je kana neman kudi muna neman even loan ma. She an kaman wanda ke lead ke Ganga. Just perception of him not being there. Yeah, but the market will respond. In the market could be respond. It means market ko ya mutu kenan. Ka gane maganar nan. Yasa kan kaman US akwai wala bai faru drastically kan kam the market has respond. Stock market ya fall. Ka gane maganar. So it's natural with finance. She said the bearing speculation. Yes, the bearing
Asunen Singanga, ke reference resign, ko be present budget and when the bay cow, and go it means that we are changing from a paradigm. Mumber in the Mukeda Musaka new shift kena. Kagani Magadan. Send the Nabu, then Kira, minority rescue parliament. Now, Basu on Kuri, Kamanos Kasabai, to reject budgeting now. To reject, because Mesa Nature to reject budgeting now. Chile, budgeting Ganga, there's always a Ghanaians who Wahalan will say. That's Wahalani, Mesa Nature Akana. Nafarko, Barabadu between 11 Ganga. Kananga policy statement. Can I consultation first? And what government in a lack maybe consultation. How do you know stakeholder engagement? Stakeholder and Akayi. Look at all the CEOs, Miskafadi. They expect the thing to fall less than 1%. Minorities Yasuneshi Ganga, minorities Makadeba, Yasuneshi. Aye. Soon check it should fall, and even the threshold should be raised. But I raised to 200. Kagani. Can you them consultation? What is the mood of Ghanaians? You carry them along. Kagani. I'm a government in Ganga. Government are the target issue. 1% in the base or only target in the Sukaji. Somebody Musansu Samu in excess of 100 million in a year. Kena. It's a one very meet target Musa economy Makandeke. Also taxes VAT in Ganda Karo. Dukaina targets that inform their decision to. So now 1% in I more reasonable. It's a big need what maybe another person minority achievement yerege. In the achievement my minority my achievement carry money some carry 11 money some. Unjiwadi way njisu the su mutani MPP the council su Gabi the one in where the easier way the laziest way of governance is to tax people. Go on getting a tax. Nazwa. The laziest way of governance is to tax people. Then the laziest way of governance is to go for indirect tax. Mesa is a marker. And I widen tax nets. Yazaka muna the property rates. Which I but which this is a fit. Is this not the first time I but which last budget I but property rates. Maybe it's a But the Shikuma, that's I can't government as soon as they one up. They do things, they just say by sloganeering, they do things without implementing. Nabi Kuma tax holidays in Ganga. Look at the businesses that come and do multinational businesses. Kuma su ke repatriate couldn't su carry business. Multinational ke repatriate couldn't su. Shima paja tiga address issue. Nature maka duka sloganeering ne mu zo mu meet na Ganga. Akwai baba dey with the government nge say yayi. Har yanzu bai ba muna nan. I've been the government again instead of putting on a restriction on employment in any. You rege ministers in she. You cut down ministers. I'm for the industry watchers sun check you rege ministers in she. Wato yanzu mutane ordinary Ghanaians they want to carry school ba su aiki. Amma ministers nka ba ka ragewa. Ministers nka ba ka ragewa. Then what is the essence of kache kama asunan Ganga? Government ga afford the one thing yezo abu. Muna nanga we are not going to tax businesses. We are not going to tax tax business. But for the one number. But to be the 11 Ganga before 11 years old, but me as well check on ba tax on mobile money. But for the bar. Individual views. They represent. But the she kuma ba nda aka kuma. That's also car one. Let's go say we are not going to weigh according brackets. Tell car one. Come for the one number. It's a one number bracket na come ba tell car one. Is the e-levy only source of source in the diet tax mutane kawai ni cikin garin Ganga. Notwithstanding that apart from Ganga har yanzu ma muna cikin biyan COVID levy. Muna cikin biyan sanitation levy har yanzu Ganga. Ko mun bar biya. Muna cikin biyan sanitation levy. Sanitation levy me aka yi da shi? An ce da bari a doki ana share gari da shi. Me aka yi da sanitation levy? Ba mu gani. Even windfall no can make my come fuel my car about what's happening. Says that the laziest way to squeeze people money from people is to tax. King as finance, economics. According to case, expansion fiscal policy and contraction fiscal policy. Expansion fiscal policy, she a government to reduce taxes. It means you want businesses to grow. She can expand, can reduce taxes, then businesses will grow.
contraction fiscal policy in ka duba yana ka contraction fiscal policy kaman kudi na hannun mutane da yawa you want to collect it inflation na da yawa you want to reduce the inflation kuma inflation da muke no so inflation da muke da shin ganga which is 40.4% in now it's not ya sunan shin ganga inflation there is a cost pool inflation na ga cost pool inflation kayan produce aikin da kai business ababen da ka sa koyi business ne yana babari kayan prices na yayi tsada ba wai kudi na da yawa na hannun mutane bane ka gane maganar nan isa inda na gan policy inconsistency kenan don zaka ba kudi hannun mutane every time inda na biyan ka jama na biyan ka 5,000 Ghana cedis beginning of the year yanzu kudin ka ya reduce by 40% of it means I can achieve less than that about 33,000 kake cin yanzu Ghana ya ce it's not all doom and gloom about wanga budget ya ba mu example between you starting da aka fara ya taimaka business small scale businesses da sauransu mun ga batun leap kuma da aka kawo shi ma from 45 yanzu aka yaje 90 cedis za taimaka ma talakawa sannan mun ga kuma an cut down on coupons fuel coupons ba sai ya ake kiran shi V8 sabo kuma shi dai for assemblies na waɗanga duka it shows kamar government na show concern ma mutanen garin yana so ya bari abin ya kushin su ya musu sauki saboda garin sun san dai garin yayi karfi amma suna taimaka ma yan garin abin ya musu sauki kada kuma west even though I'm freeze employment an baka alternative you start na nan kai ka explore wannan ka assess wannan funds da ke wuri ai bi saboda private sector na ya develop me zaka fadi kan wannan na gode jama ka ga ne maka policy inconsistency in MPP kenan yau ka manta kaman tax kai kawo ne yana bada businesses na close down ko ba haka bane ka je mall yanzu an game ka san they are closing down ba gana kare bane wasu na ce maka amma yanzu abinda mu muke face kenan kaga zaka muna duban kanmu with respect to others in ka ce zaka duba Ghana kare bane akwai ababai da yawa ka duba macroeconomic policy mu na Ghana ka compare shi da wanganga namu ya deteriorate some because of action da ina action wanga amma bari mu duba you starts what is the difference between you start and knife what is the difference between it NEIP what is the difference between it ba shin da nobani suna taimaka no ba shin da nobani ba government da bai zo zo na ga bai taba kawo wani enterprise development wanganga ba it's just sloganeering the government is good at in ka ce kaman slogan ke bari government a ce kaman kai kokari that the MPP ya ci ya kokari as one government what is sloganeering about you it's just change of name it's just a name ana ba mutane aiki kawai ne whether is sloganeering or abin kaga inda aka ci maka kana son kai kaga wangan ba an create na ba mutane su kawai na aiki ne yanzu an ganga kuna da knife me yake yi NEIP me yake yi is it not you mandate shi da ba no mandate shi ne me mandate shi da no wanga is the same but to entrepreneurship bane ba haka bane there are different models the same model ni is just a create job for the boys ne kawai wanganga about kudi kawai ne because that money could be sent to knife kaga ina ga cewa kaman reduce the size of your government because abin da daga form na you are going to appoint CEO for it you are going to appoint deputy secretary and those things new agencies malamanta ba create new agencies so who is going to man the knife na wada shi yana nan tunda when new no wanga yes na wade running shi sun fara ma ba no what say wade running be some new CEO yana nan before what about yanzu nka collapse wannan agency na just take it under NEIP ba kula we ba yin sabon agency ba sai na ce ba na ce MPP is fond of saying this and do the other thing carry yana na prove maka between even E-level tax within some bracket but tax so ba some tax su yanzu ka ce kaman da just take that thing put it under NEIP just as under it finally ne kaga minority office the minority ina ro kansu dai wasu na maganganun tutuka ka an je kaga all the things that have been said and pass na ce ba ina ro kansu minority ina ro kansu sun san kaman Ghanaians have lost faith in this government faith nan duka yana wurin mu muke magana na will mutane sai san na ba su an kursu just tausayin mutane wanga budget I reject totally I reject budget in now. I bari ya koma I reject budget in Kaduna. I reject budget in da kwena fora kaduka. Suruka su wuce. Aka reject budget she ya za yi 2023.
I can reject budget. You have opportunity, but I can reject CK number. So it means that you go and change your policies in the budget. Kagani magana can change policy now. The tax, you should look at other avenues to tax people. If you mamut and watch a soon check on bar, buy and reduce to one gun now. Kakubari is it affect mutani. Within that, but no, you're talking that go pure water again. Said when they can move money and charging ka 11. So you are killing businesses. The more you tax businesses, kana carbon kuni aikin suke na. Don't tax my way as I kuna so develop Gary. There are kuna so develop Gary. In the same breath, kuma babu song tax mutani. There are other means of taxing mutani. There are other means of taxing mutani. There are other means of taxing mutani. Shine Kaduba wanda they are not captured in the tax brackets, and they are making revenue. So akena the business in the skena. Nkana so market drastic. Even free zone can raise capital. One of the need free zone. One of those free zone companies, they also can fold up. They come and form a new company. One of them come on standing. Kagana magana na. There are other ways that wanganga. You taxing alone is not the means to wanganga. You not grow GDP nka. You have to think of how to grow in domestically. Shesa ka do but what happened the muke ya sunan shinga muke produce nganga. Those who wanna kere kama shinkafa ka increase taxing import shinkafa. Some use na local food nganga. Ko ba ka bane. So there are means of that's why governance. Baga task kachira nka so some government. Governor by hiking kama che kama lazy work bane. You have to think outside the box to rule the country. So, Mala Umar, kaji de za tutukande na ka take wasu notes especially ina so mu duba abinda zai maganci unemployment but when you start yana gwada akwai wani NEIP kuma na nan shi ma dai batun business sai ke support da sauransu batun unemployment da duka dai it's like duplication of duties kenan ko rules da suke play menene ra'ayinka kan da general issues da yau raise nam batun general issues mun da specifics okay batun abin ga daga fadi NEIP nan shi da ban ne da even though there's convergence the focus is different. Okay. Hagani, you start is for youth below 40 and below, but one nana is open to anybody who in the agricultural sector, in the general business environment for everybody. But one Ghana is start. So you start. But Gudan she is open. So nkana magana kade gama duka. I don't know. It's just like comparing. They are not the same. Now go maka the different. This is focus on the youth and tapping at 18 to 40. But the other one is open to and the specific there are areas of emphasis. In the other one, Kanagani is mainly focused on agriculture and other activities and all those things. So, but it's inaccurate, woefully inaccurate for anybody to think that way. One quanta, and about two answer the lazy way of her distance. It's Mumunam Fahimta Yamawana Bin. The taxation is used as a policy to do so many things. It's an economic measure. You can use it when the sometimes are using if there's when they do inflation of a certain sector. So one criticize no, the context. The context. You can't take it as just an omnibus hakana. It's within the context. Yes, there's a context to it. Okay. There's a definitely context. Well, I don't know the context within which he's talking now. That is problematic. No, it is not. Every tax is I'm saying taxation is a tool. That is much as it's a revenue, it's a tool for revenue collection and tool for control of this in a certain aspects of your economy. So that is what it is. So it's very woefully inaccurate for anybody to think that way. It is a wrong and uninformed abinga. It's an uninformed position for anybody to think that way. But in the kind abinga nanabu. Now, so kuma government actually kaza. Government is a continuous process.
So government ya ce zai zo yayi wani abu in ya fara ne ma for one reason or the other bai fara ba bai yayi ba. Yes, you have the right to criticize kaman ya ce kaza kaza, amma ina so ya sani the reality kaman dai budget ne kai projection ne ko ba haka ba. In kai projection akwai at the end of the day, that's why anybody who runs a budget aka ce budget nation ba kai da kanka komai zaka yi kana run budget ka kai budget ko ba haka ba. Akwai the budget itself where the proposals and then the actuals ko ba haka nan ba. At the end of the day sai kai abin nan ka kare kake ganin me actuals nan, the real reflection of what you have done. So that is it. So the issue of whether government ya ce zai kaza bai abin ga, I see it to be a mere propaganda and nothing more, nothing less. Sannan na uku, there's this propaganda kaman by way of having a cutting cost. Reducing the size of government is not the only way of what? Cutting cost. It is not the only way. Yanzu ga cikin budgeting ga baka ga so many measures. Can I mention some of the measures? Like that within no, I'm not. Size of the no, that is not true. No, it's not true. It's not true. It's only one means of reducing the. It is not. You are wrong. It's huge. No, you are wrong. It's not. Okay. Yazunga government ya cut the 30% of salaries of government appointees. Kasa kana. Can quantify what the cost of that can quantify cost in one nang all government appointees aka had one 30% of their salaries so now so kasani kaman kuwa sani ba reducing is a propaganda. It's a sustained propaganda of NDC and people who think like them. Kagani, it's a sustained propaganda of NDC. So one nang well, yes, it is within the no government is government cutting costs or not. But in Canada, the size of government cutting costs. No, why are you so obsessed with the size of government? Some back example. In Canada, 100. Let's say go 200 minutes and shake a salaries by 30%. There may be cut number of minutes and let's say to 50. For now, 50. Let's say 200 minutes. Example, this very unrealistic scenario. 200 30% salaries. Now when the cut off 150 is sort of 15 now. One chicken the more cutting. Can about a very unrealistic scenario. It's not. Yazaka from 200 to 50. I'm just giving you an example. No, clearly look at that's why it's unrealistic. But all I'm saying is that there are so many ways, as they say, there are so many ways of killing a cat. The reduction of having is one thing. If for any reason or the other government thinks there's other ways that we can, but one the government appointees are not to use cross-country SUV vehicles when they are within Accra. That's a question. Well, I don't know the modalities, but they know. Tunda is a directive. The government who has means government has a way of monitoring it. So these are all ways of cutting costs. So cost is going to be cut, definitely. But as to the way it doesn't lie on anybody to put. You have the right to say it, but the government has made effective measures of implementing it. So pontificate. Okay. Government yes. But it's sloganeering. What is sloganeering? That is another propaganda of NDC. Yes, you can. Yes, propaganda. Anything that Zakazo starts with an idea. Any measure, any Zaka implement, you help the development of the country starts with the concept, and the concepts are embedded in ideas. So slogans are just reflection of what ideas or concepts. So kazokache sloganeering kaza. I don't know. People of NDC even say it without they don't understand it.
people say this because answer me say per the context in the for the abiu ama aikin da fi ku yi da wannan let's say sine ne ga maka for food and jobs is it happening or not? Ana amana ga impact is still about in the agricultural sector now. Anna feel you can, so if you have any problem with it you can point out, but to say that it is bad to think about planting for food and jobs is slogan here. It's tantamount to saying that that's in effect what it means. But you have the right to point out things that you think are not good about it, so that I gather corona babe. One that is a legitimate right of every citizen. So I'm out to say that is within the remit of a propaganda is another thing altogether. Mala Nazir. Sloganeering na kudin so bari fara batun kagan kudin gari duka shine GDP gari ko ba ka ba, gross domestic product ko ba ka ba, GDP na GDP kuma an kaduba kudin gari ba kan taska wake samu kudin gari ba ko kare nayi. We have kaduba calculation GDP, consumption, investments, government input and output. That's abin the government ke samu and expenditure shi ke ba mu GDP gari ko ba ka bane. Cikin government input and abun da ka samu tax, so tax is just a component of GDP gari ko ba ka bane. Kuma cikin GDP gari ake dokan me a roki a develop gari ko ba kare nayi ko ba haka bane. To in ka duba ya sunan shinganda tax, in kana kare tax kamar na bari kasu na fadi gaskiya is contraction fiscal policies. Ka break muna down. Aka ce contraction fiscal policy shine kamar me kana son ka government na so ya hanshi kudi hannun mutane. Ka gane maganar nan me ke kawo contraction fiscal policy? Ka duba inflation ka, in ka duba inflation ka, inflation ne kamar me kara kudi kan kaya, kuma kara kudi kan kaya sometimes yana zama demand push da cost push. Aka ce demand push shine kamar me mu akwai abu kamar ruwan gana nan, ruwan ga in ka ce ruwan ga an ce kamar ruwan 5 cedis ne, sai ruwan bai da yawa mutane da yawa suna son sai ruwan nan, dole kudi ruwan na ya karu, sai wanda ke da iko ya sai. It's a demand push, kamar demand ya fi supply kenan, yasa demand push ya yawa. Yasa mutane da yawa na neman ruwa, yasa kudin ya karu. In government ya ga haka nan she me ya kawo tax da ya bar kudi da yawa, kudin ne soft hannun mutane, yanda kowa a samu equilibrium, kowa ya zama normal, yanda wani bai samu kudi da ya zama da yawa yana bin ababai kankani, it means that ababan ba su da yawa cikin system. Sannan kuma akwai demand, akwai cost push, inflation shine kaman ni dan produce ruwan ganga, kudin dan samu produce ruwan ganga yana da yawa, kudi yayi yawa ya bar dole kudin yana dan sada ruwan ga ya yawa, ba necessary kaman kudin da alkejaji kun mutane yana da yawa ba. Ka gane na bi yake, it means that kai ka doki policy da irin wanga da ka kai bin shine me you bring the ease of doing business. Ka bar yan businesses yanda da su production su bai sa an da su production ga kai musu sada, it means that musu ka da cost su bai yawa ba, ruwan kuma bai sada. Kawai Ghana bai da wannan enabling environment for businesses. Shi yasa yanzu ga muna da cikin system da businesses na gaciya ababan yayi sada, amma kudin da ke hannun mutane bai sai ababan nan. Shi yasa inflation kayan na ya tashi, yasa maka dokan contraction fiscal policy ka solve wannan abun nan. State of the economy address sun bar mun gane ka, so dewa inflation nan da ake mai artificial, mutane speculation da abubuwa, to the famous maganan da yi scam pay dai saboda speculation da muke wasu zatutukan da muke shi ke bari inflation ke zuwa high exchange rate mu kuma cedi nan da artificial da muna reduce wannan speculation nan kuma ka naga fadi bai bari wani inflation mu je inda yanzu aka ina ga ya wuce 40%, 40.4. Kagan may kawo cost of doing business ko inflation je high, kan kada kanka baka understand problem, but that's the issue. The president the country they understand system, the problem ne ke ciki ba. Akwai speculation. Sai na ce maka speculation is not even enough. It's not wanganga abin da ke do abin mu ya fara tun last year ne o, when the mutane bond holders mu suka exit market ba sai cost abin nan ba. Wannan Ghana ya je rance wurin su
suka ce no muna so mu sad da bond mu bar gari nan ba sai ka wannan ba ya ka wannan to extend of yanzu aka mutane su sassa da dollars su fa mu da dollar garin nan ba sai ka mu da wannan ba ya bari yanzu da mu je mu sai fuel mu yayi sada ko ba haka bane fuel cost of fuel ya zo yayi sada ya move from 14 cities to Wanganga problem gold mu yi bata da problem government ngani inda ce wani serious government ne me ya kamata kai da kai as a first Wanganga prototype menen report kan fara kadan on a small scale how feasible it is ko ba ka da kai ba all their policies they don't even practice it. Dubai National Oil Company. Yes, that thing is not in place. No, they're going to meet them. They are going into wholesale without trying it. Can't prototype. Can't try. Can't piloting. Shall you can piloting now? But she maybe that's why. But carry piloting back. She can announce. What about when they work about? It's feasible. No, they are thinking it's feasible. Go 11. That's what cows can check. Come on, they think they thought it's feasible. Go back about policy gold for oil. Ya sunan Ghana cikin economy ana kai swaption. Ka gane maganar nan. Amma inda kai wannan abin nan swaption nan. Ka duba kaman what is our capacity? Ka gane maganar nan. Muna da gold nan government na cikin illegal ma Ghana cikin mining ne. Government na cikin mining. I am mining companies so sell to buy. I'm buying 20% yes. of their. She say to she check on ba. She check on. Force them to give to Bank of Ghana 20% of refined gold in. She so much the kiss for you and trade. So she been one ganga before kafaren no. First in small scale miners. She na someone na ama before kafaren no. Ko one serious government before kafara policy. Ka yi piloting ni ko ba haka bane. Ko kuna ganda ku test transmission ba ku ba ku test transmission is piloting no you're going to announce policy nan ko is taking effect from January ko ba haka bane abin da yasa muke nan ga inda muke nan kenan planting for food and job there's also laganeri ya fail har ya zama inflation abin da yasa ya fail shine kaman producer price index kagan inflation I can planting for food and job send that email abin ce zo gari ko ba haka bane amma sai zama ba abinci gari wrap up kan gashin ba ka gane maganar nan sai sa everything they are doing one district one dam everything they are doing duba is against their policy abin da sai zama sloganeering ne in kai slogan sai ya baka result nan amma it doesn't give the results one village one dam one district tuka kaduba it goes contrary to the figures they are doing one district one dam was affluence Ganga. It's man I want this one that one planting for food and job and that minister the case based when I said I've been teaching Gary. Because I knew about I've been teaching Gary. Maybe couldn't say the shit then I supply chain. It's supply chain. So it's supply chain. The minister of agriculture in our binchi. There's couldn't say none. I've been in the back and get that like I say body your cast I'm demand and supply demand and supply okay wrap up the higher the demand the low demand and supply there come on and that quinty sada okay kaga magana come on the end of the round wrap up all their slogans it goes contrary to their figures so now in one village one per consequence one district one Wanganga amma unemployment rate rise Nkana one district one factory unemployment rate she said there by one day event bunny that process naka what is the figures you look at there's a Wanganga come at about figures come me skin one this one I reduce unemployment from this amount to this amount that's not cake you know ask for one information back asamba ba shi nan cikin budget number ni briefly they ask ba lokaci suna son bude phone lines ba lefin ba komai da yafi ka rebut ba kasa yasa wannan is very unfair caveat kake son ka bayan nan you don't all right now kidin ka respond yeah make one allusion I don't know Nazir Bey he doesn't listen to himself kagani no let him don't it's personal so please I'm not comfortable with it yeah good baby it's personal I'm not comfortable I'm not comfortable if it's personal I'm not comfortable you can say the party but not me it's personal I'm not comfortable with it okay the NDC doesn't listen to itself very well I got it because I don't remember seeing it or any member of my party saying that government
gets all its funds from taxation. And it will be very naive on the part of anybody to think that way, who knows the in and outs or the ABCs of economics. One day you contact. Kaga issue of gold, the transaction gold as against having it, it's a very complex and novel financial arrangement. It's a complex one, so I can forgive anybody. Corruption. No. Well, dunianga ba system that they can assume ka schemes towards corruption be not even the most robust of the systems. So it doesn't mean anything to me. Nigeria soon try where soon oil for finished product. Iran soon one abahaka. IES Casa Institute for Energy Security. ASEP kuma suduka soon do but soon no soon criticize one oil for gold. Soon again come on. Maybe a lot should have gone into it before even announcement. Come on, a lot like ASEP. What? Maybe one if it's one day. Mock exercise. Ko wana budi haka feasibility studies that also but na san dai maybe soon yama da fi su bada be successful. Inda kake faɗi ka zo da maganan kenan. Ka gani we jam the gun invariably on some of these issues. Well, they may have their issues as to whatever. I don't think I've not heard them if they talked, but I don't know the details of what they've said. So spend more for gold. Okay, some 4.8 billion, and it's more like the same thing that we use gold in the complex financial arrangement. So you can excuse anybody. So no these civil society organizations, but so very noble things. Some criticize, sometimes rightly and sometimes wrongly. They are also human beings. So muda suke tare muke zuwa school guda muke abinga. So what puts them abinga? What makes them so superior? And we don't do. Is that it? Government be research. Do they do more research than government? Okay. Nina, depending on my capacity. Okay. Yes, government has more capacity than them. True or false? Government na the karifi na research the so-called CEOs. So yes, sometimes they are right, sometimes they are wrong, and in this case, I believe they are wrong. So it's a complex financial arrangement. It's not. But it's not so simple as we see it. It's a yes. Yeah, it's kiranchi. Can I prop this in your currency with those gold precisely. Ana kana prop in kana bari currency ka yayi nauyi be depreciate kaman yanda under normal circumstances. So that's it. As to the issue of whether you have breed correct, I think if there's something like that, the government is also very conscious about those issues. Yeah. Coming. Now go there. No. But open now announce phone lines mu activate phone lines ku ya kukira kuma ku kawra yin ku batun da issues na muka discuss. Mun san dai yau ne batun budget nan za yi don yau za fara debate shi daga parliament. Ji dan wana community we na fata minority dai su yi aikin su yanda kamata. So dai wasu yi wasu zatutuka kaman za su oppose budget na ma anje parliament alanda da zai kagan komi ya go through. Isa an ya kira kuma ku kawo ra'ayin ku 0553-683-010 ko 0555-798-020. Ina yi muku ku yankuri kuka kira ka ku personalize issues nan. Issues na muka discuss she ku duba ku attack issues na ku discuss issues na muka discuss ka ku attack personalities. So the ra'ayin su suke kawo kuma from the point of view na party so sai za ku attack mu duba kan issue batun budget nan nam. Nasi bari ndo ki call anga kami ko maurin ka. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kwal lafiya. Lafiya lau yankuri sunanki ko sunanka da inda yake kira. Yankuri sunana Rabiatu. To ina magana daga Nima. To Hajiya Rabiatu muna jin ki wala abin ra'ayinki kan batun budget din da muka discuss. Wallahi Allah bar muna ku kullum muna duban ku sosai. Amin. Ubangijin Allah ya bar muna ku bainati. To
budgeting na budgeting career yo. Budgeting career da su yi muna na rasa da Allah mun gaji. Su bar mu da career mu ba yaran su bane. Mu ba yaran su bane mun gaji cikin Ghana ga. Kullum budget wani budget suka taba yi muna. Budgeting career budgeting sata budgeting career. Wai budgeting ya kawo wani sauki kadan sun duba wasu. Ba wani sauki sata za su yi. To sauki sata suna mun gode kwarar da aka kira. Nazir kana so ka make one point before the end. Kagan problem MPP ne ba. Suna da ilimin ba su ko sun fi kowa ilimin cikin Ghana. And that is what has brought us here. Yanzu an gana ka ko wanda da je IMF. Lokacin da za je IMF. Ba je sanci ba. Ba kira CSO suna aka kira ka ja ka zamna da su aka jojo aka samu yanzu an ganga mun je IMF without a policy. Na shirye mun gane. Assalamu alaikum. Ya kuri sunan ki da inda yake kira kuma ki gyara sayan ki nam. Line ki bai da clear nam sai da kyau. Line ta bai da kyau nam da ki sake kira mu saboda line ki bai da clear nam. Da je ya sunan shi ga da kawo 11. Hello, assalamu alaikum. Malam sunan ka da inda yake kira. Na'am? Adam. Daga ina? Bujumbura Camp, na'am. Muna jin ka Malam Adam from Bujumbura Camp, na'am. Layin ka bai da kai da ka sai da kyau, na'am. Adam suna call from Bujumbura Camp. Na ce ka sai da kyau. Yanzu dai kamar na jin ka, na'am. Na ce na call from Bujumbura Camp kana jina. Ina jin ka, na'am. Menene ra'ayin ka dai batun budgeting da muka discuss, na'am? So, batun budgeting nan dai sun parliament. That debate now. I just NDC and NPP. Malam Nigeria make one point. In about cost push inflation, the demand pool. She not so understand about the shortage now. The education system, the cost push you call demand pool. Where one is such shortage ne? Where one shortage? And also a Ghana shortage of items in the body. We actually have been cheap. Inflation kenan ko. Inflation kenan. Okay. Say within cost push the demand to something them ke face kenan. Okay. Demand ye kawo to costing. Okay. Now can understand question nan kenan. Cost I na ga cikin wangara mana fare kaman cost ne. No cost of production has increased. Cost of production and everything by demand bunny. Okay. Cost of production has increased. Demands are it's virtually the same. I'm a cost cashier but I've been pudding ye sada. There's like for instance, they come on now makwala na say cost of production. I've been the produce na zone in the been chida. It means that cost neke faru neke koma na ya karu cost ngawa ya karu koma ya karu. It's another carrying about I've been my sada. Na Fatamalan Adam ya understand. Hello, you're the Queen of Kukira number 0553-683-010. Hello, salam alaikum. Walaikum salam. Malam suna ka da yanda yake kira. Abubakar from Ades Zongo. Abubakar. Malam Abubakar muna jin ka. Kai ne last caller mu. From Ades. Yeah, I would like to speak English. Very well. Go ahead. Okay. Yo. Walaikum salam, Malam. Please, Abubakar. Reduce your the volume of your set now. Okay. Okay. I want to speak English. Very well. Go ahead now. This budget, I don't see any good in this budget. Why? Because all the components in the budget, I don't see how it will help the society. Look at the e-levy. They have increased it in a way. Other taxes. Look at our roads. All these people, cars are passing. They are not paying anything. Toll booths are lying idle. Whereas it could create employment for people, and it could create
revenue for the nation. All these were not captured. Why? To me, I don't see this budget as a useful budget for the country. So what would you suggest? What do you suggest? I suggest that they should bring the toll booth back. So that people could be employed. Okay. Yes. All right. Thank you very much. Thank you. Thank you. Yeah. Now, so let's go. Where could our toll booth now? To stand on toll booth, condemn the entire budget. Which is it fair? Sometimes you also have a duty to educate. Let's me what to this suggest. Sheshima abin de ka okay na. Na so mu dai mu rapa. Na farko abin da ni dan ce ne. Na bari ba Malam Umar wannan ya rapa sheka wannan. Okay. Abin da ke ciki ne. Kaga, we all know the situation in which we found ourselves. No. Ena cewa ba abinci ba menene abin ga ya fail abinci na nan. When there are problems, yes, we know the oil price hike and all those things, yes, but there's a problem of speculation also in the system. It's major problem. It is a major problem. Okay. It is a major. I'm surprised you don't know. It is. Yes, it is. It is. It's a one nang abina. It's an adage in finance. Anybody who knows anything about finance knows that. Yes, Meyesa PROs in Abinga Bank of Ghana don't act like any other PROs in other outfits. They don't work that way simply because of that adage in the distance. So. But why having a program for planting for food and jobs, filming, and it has not failed. It has yielded results. There is food. Market the farm gates the food is there. Gazana cow cheaper than in the market. Madina market ndi kana labari kaya binci do da sauransu daga market nanga bayan Oma effect. So that is it. So issues of yes, bias in now is so many factors, including speculation, which must be factored in. Now go the correct. Malam Umar. Malam Nazir. Kaga markets, kaga financial market, akwai perfect market and imperfect market. Kaga ni magana nan. Kuma barin kaka da Allah bari magana. Shi ne ke shi zama issue na ban so haka. Kaga markets. Akwai information da yake help markets. Akwai information da bai help markets. Yeah, speculation. Kind of magana na. Speculation about what? That's the question, not just speculation. Speculation about what? I just said that my $1,000. Speculation about I just said my magana mana. Ya wuce ka kai. Ka gane maganar nan. Government na so samu kudi. Batun kati da yaji. Government na so samu kudi. Ya gage ministers shi. Okay. Government na so samu kudi. Irin wanga ya sunan shinganga wanga programs in ye consolidating so is aiki under ministry. We have Yasuno Shinganga chief executive ministry come am su. You cut down your government, the office of the president. What me take aiki kawai. That's what you do to show commitment that kana so kan samu kudi garin na. Ba irin wanga ba bai ba. She say na say kan wanga na call finally na. Mutanen da ke parliamentarians both NDC and MPP. Because finance minister the country where we are a proud nation, we don't believe in IMF. Just as the finance minister, he doesn't have the right to go there. Okay. So even Wangang, the council accept one budgets. Now go there. Imana go there, correct. Malam Nazir Idris kenan shine deputy secretary na Ayawasu East NDC constituency na Nima kenan shi mai kawo karin haske batun issues ne da muka discuss. Yau dai muka san za fara debating 2023 budget na Ghana kenan inda last week finance minister ko dai last time 24th kenan finance minister read wannan budget na 2020 to yau za fara da zatutuka shi cikin parliament sannan kuma mun ji Malam Umar Alhassan Ibrahim shima communication team member ni na MPP Madina constituency. Gentlemen, na gode kore yau program yake kun bari komai ya je yanda ya kamata. Muna gode kuma muna ji yau birthday former president John Dramani Mahama. Muna wishing she from BEIN Multimedia. Former president John Mahama, happy birthday. Muna fata Allah ba shi lafiya
yaki yanda ya saba yin sana kai maka ce me Rais okay happy birthday okay Allah raya su cika addinin musulunci kuma Allah sa su fi mu okay sannan technical man kuma Mauko shi ma matan shi yau birthday ta ita kuma muna ce happy birthday the wife of Mauko Badasuke na Mrs Badasuke na muna fata tana lafiya Mauko happy birthday to your wife nam sannan technical man na duka muna gode muku Sam da sauransu executive producer Swad Yakubu abokan aiki na Swad abokan aiki na Salma Ahmed Bandawo da Yusuf Said suka taimaka muka kawo muku yau ni ma suna na Jama Muhammad Ibrahim inda muka kawo muku Tsarin Safiya na yau edition yau muna fata kuma ranar Juma'a kuma Black Star sun buga Allah ba su nasara yaran zunguma in particular muna fata su ma Allah ya sa su shine saboda su zama inspiration ma yaran zungun da za su bari su ma wata rana sun buga har dai who knows mu ya mu ci World Cup ne sa gentleman nagode kore Malam Umar nagode da Nazir mun gode kore insha Allah Allah ka sa mu dace Allah kara mu da lafiya kasance da mu ku ta duban BEIN TV connected to your world assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Ashakuru mungode achapa mungode